Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman sa single phase motor, 208 volts, 10 horsepower with code letter B as in victory at inverse time circuit breaker ang gagamitin natin, no? Full voltage starting, so nakalagay 250%. Okay, single phase motor, meron tayong controller, magnetic contactor, at saka yung overcurrent protection device ang gagamitin natin ay inverse time circuit breaker. So titingnan natin sa table. Ayun, single phase motor, dito tayo with full voltage starting. Ayan, single phase motor with full voltage starting. So code letter B. Ayun, code letter B. So ang gagamitin natin overcurrent protection device ay inverse time circuit breaker. Andun po, inverse time circuit breaker, code letter B, so 250%. So ito yung gagamitin natin, code letter B, 250% para sa inverse time circuit breaker with full voltage starting. With full voltage starting, yon, para sa single phase motor, kaya 250% ang gagamitin natin. Okay, so pupunta tayo sa computation solution. Step number 1, again, table 430-150 sa 208 volts single phase 10 horsepower, ang full load current niya ay 55 amperes. So titingnan natin dito. Ayan, 10 horsepower. Ayan, 10 horsepower na ang voltage niya 208 volts. So 55 amperes. Ayun, nakasulat na po sa 55 amperes. So ayan. So sa 200 volts single phase 10 horsepower, ang full load current niya ay 55 amperes. So step number 2, table 430-152, again section 430-52 sa National Electrical Code. Maximum allowed is 250 volts. Kanina ayun, tinignan natin sa table. So maximum allowed is 250%. So i-multiply natin dun sa full load current ng 10 horsepower single phase 208 volts. So I total is equals to 55 amperes, ayun, times 250%. Ayan. So 55 amperes times 2.5. So dinivide natin ito ng 100. 250 divided by 100, then we have 2.5. So 55 amperes times 2.5, we have 137.5 amperes. So step number 3, again table 240-3, 240-6. Titingnan natin sa table ng circuit breaker. So 100, ayan, 137.5. So lumampas sa 125. So gagamit tayo ng 150 ampere trip. So step number 3, so use dalawang pirasong 150 ampere trip circuit breaker, inverse time circuit breaker. Ayun po, no, base dun sa computation natin, 137.5 lumampas sa 125, kaya gagamit tayo ng dalawang pirasong 150 ampere trip circuit breaker. Yan. Yan na. So ang gagamitin natin overcurrent protection device ay inverse time circuit breaker. Kaya dito sa overcurrent protection device, gagamit tayo ng dalawang pirasong 150 ampere trip circuit breaker na inverse time circuit breaker. So ayan po, ha? So dahil sa yan ay 137.5, hindi pwede 125, kaya dalawang pirasong 150 ampere trip circuit breaker para sa overcurrent protection device para sa single phase motor na 208 volts na 10 horsepower with code letter B with full voltage starting.
So, ayan po ang procedure sa pag-compute ng overcurrent protection device para sa inverse time circuit breaker na gagamitin natin. Maraming salamat po.